El sol se estaba escondiendo detrás de los montañas y el polvo del camino comenzaba a enfriarse. En cualquier pueblo perdido de la frontera como Dodge sitio Tombstone. Los hombres que habían pasado el día bajo el sol arreglando cercas o cuidando ganado empezaban. Tenía esa necesidad rara de estar cerca de otros seres humanos. Necesitaban una copa, necesitaban rir, necesitaban olvidar por unas horas la soledad del desierto. Y para eso, solo había un lugar al que podían ir. Las puertas de madera del salón se abrían y cerraban sin parar. Desde afuera se escuchaba el ruido de un piano desafinado, risas que sonaban demasiado fuertes y el tintinio de los patelas de vidrio. Un forastero que llegaba a caballo después de viajar por días veía ese lugar como un refugio. Pero no sabía, no podía saber, que al cruzar esas puertas estaba entrando un territorio donde las reglas eran otras. Donde la suerte podía cambiar en un segundo y donde la noche podía terminar muy mal. El dugo del salón siempre estaba en el mismo sitio, detrás de la barra larga de madera, con un trapo en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Este hombre no era como los demás. Muchos de ellos habían sido buscadores de oro, vaqueros o incluso pistoleros antes de encontrar un negocio más seguro. Hombres como Wyatt Earp, que trabajó en salones antes de convertirse en marshal, sabían bien cómo funcionaba el negocio. Con solo mirar a un cliente que entraba, ya sabían cuánto dinero traía en los bolsillos y cuánto tiempo tardaría en pagarlo. El salón no era solo un bar, era muchas cosas al mismo tiempo. Era restaurant para los que tenían hambre, era hotel para los borrachos que no podían caminar. Era oficina para los que querían hacer negocios turbios y era refugio para los que huían de algo. Pero sobre todo, era una trampa bonita, con luces y música, pero trampa al fin. Cuando un hombre pedía su primera copa, el barman la servía rápido. Pero lo que servían en esos vasos gruesos no era whisky de verdad, al menos no como el que tomaban los ricos en las ciudades grandes del este. Esto era otra cosa. Edition whisky de trementina o jugo de tarantula. Sonaba chistoso. Pero no lo era. Era alcohol barato. Diez que hacían en cualquier alambique sin importarles si quedaban impurezas. A veces le echaban agua del río para que rindiera más. Otras veces le ponían un poco de tabaco masticado para que agarrara color y pareciera un whisky chayo. Había jugos que incluso le echaban pólvora para que quemara más y el cliente sintiera que estaba tomando algo fuerte de verdad. El primer trago siempre era el más difícil. Quemaba la garganta y hacía lagrimear los ojos, pero después del segundo ya no se sentía nada, solo ganas de seguir tomando. Y eso era justo lo que el dugo quería. Porque un hombre borracho pierde el miedo, pierde la vergüenza y pierde la cabeza. Y cuando un hombre pierde la cabeza, empieza a apostar. En la parte de atrás del salón estaban las mesas de jugo. Allí se jugaba al póker, al monte o al ferro. El que repartía las cartas era un hombre de menos. Rapidas y cara seria. No hablaba mucho. Solo miraba. Y mientras repartía, sus dedos hacían cosas que los borrachos no podían ver. Las cartas estaban marcadas con pequeños seagulls. Un rasguito aquí, una manchita ala. Solo los que trabajaban en el salón sabían leer esas marcas. Así que cuando un cliente creía que tenía buena suerte, en realidad estaba pidiendo desde antes de empezar. Pero a veces pasaba. A veces un vaquero de esos que nunca habían jugado en su vida ganaba una mano grande. Y cuando eso pasaba, el dugo hacía una cepa con la cabeza. Entonces aparecía un hombre grandote, sentado cerca de la puerta,
q se levantoba despocio y se ser coba la mesa. No disha nada, solo se quedaba ahi, mirando el q había ganado. El mensajero claro, si tivas con estenaro, novas a liga muileos. La historia cuenta que en el eco 1881, en un salon de Tombstone que se llamaba Oriental, pasó algo que nadie olvidó. Un hombre que iba seguido a juga comenzó a sospechar que le estaban haciendo trampa. Esa noche, después de perder varias manos, de repente comenzó a ganar. Gana mucho. Tanto que los demás jugadores se quedaron sin dinero. Entonces el hombre pidió cambiar la baraja. Dijo que esas cartas estaban marcadas. El dugo lo mirfijo por un momento. Luego sonrió y dijo que sí, que claro, que trajeron una baraja nueva. El hombre ganó un poco más, pero ya no era lo mismo. Algo en el ambiente había cambiado. El hombre cobró sus fichas, guardó el dinero y salió por la puerta batiente. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. A la mañana siguiente, un vaquero que iba para el trabajo encontró el cuerpo en un colén. Tenía las botas puestas y los bolsillos vacíos. Nadie preguntó nada. En esos pueblos, no aprendió rápido que hay preguntas que no se hacen. Pero el salón no era solo para hombres. También había mujeres. Ellas eran parte importante del negocio. Llegaban al salón por diferentes razones. Algunas habían pedido a su familia en el viaje. Hacia el oeste. Otras huían de maridos que les pegaban. Algunas más simplemente no tenían otro lugar a donde. Ahí dentro las llamaban bailarinas o damaselas. Se vestían con faldas de colores brillantes y se pintaban la cara con polvo de arroz. Y coloric de Romanoca. Parecían contentos, pero casi ninguna lo estaba. Su trabajo era simple, tenían que hacer que los hombres bebieran más. Se sentaban con ellos, les sonrían, les preguntaban de dónde venían. Y cuando el hombre les ofrecía una copa, ellos pedían whisky pero en secreto era té. Así podían pasar toda la noche tomando sin emborracharse. Mientras el hombre caía más y más hondo en el alcohol. Por cada copa que el hombre les compraba, ellos recibían una pequeña comisión. Era la única forma que tenían de ganar dinero. Había una mujer en el Long Branch Saloon a la que llamaban Sadie la de la pluma. Porque siempre llevaba una pluma de avestruz en el sombrero. Sadie era lista, mucho más lista que la mayoría de los hombres que llegaban a tomar. Mientras ellos hablaban y hablaban, él escuchaba. Así se enteraba de quién había quebrado la paga. Quién estaba buscando problemas y quién andaba con miedo de algo. Esa información se la pasaba el dugo. A cambio, él le daba un cuarto pequeño arriba del salón y la protegía de los clientes más agresivos. Pero esa protección no era para siempre. Una noche, un hombre grande y borracho la acusó de haber robado dinero. Sadie dijo que no, que él nunca hacía eso. El hombre no le creyó. Comenzó a gritar y a golpear la mesa. La gente miraba pero nadie hacía nada. Sadie buscó con la mirada al dugo, pero él estaba en la otra punta del salón, limpiando un vaso. Como si no pasara nada. Esa noche, Sadie entendió que estaba sola. Que en ese lugar, ella era solo una herramienta más. Cuando el hombre se comió y se durmió sobre la mesa, Sadie se fue a su cuarto. En poco lo poco que tenía y antes del amanecer ya estaba en el camino. Haciendo dedo para el siguiente pueblo, nunca se supo más de ella. A medida que la noche avanzaba, el ambiente cambiaba. El humo de los cigarros llenaba el aire y costaba trabajo respirar. El ruido era cada vez más fuerte. Los que habían ganado algo estaban contentos, los que habían perdido estaban de mal humor. Y entre esos dos grupos, siempre había uno que otro que buscaba pleito. Porque hay hombres que cuando toman necesitan pela. Entonces pasaba.
una palabra maldicha, un empujon accidental, una mirada que se sostiene demasiado tiempo. El piano se calaba de repente. Los muelles se tiraban al suelo detrás de la barra. Los que estaban en los mesas se apartaban rápido, levando sus fichas. Y en medio del silencio, solo se escuchaba el chirriar de los botes sobre la madera y el sonido metálico de los revolvers al sacarse de los fundas. Los disparos sonaban muy fuerte dentro del salón. Retumbaban en los paredes y el humo de la pólvora lo cubría todo. Cuando todo terminaba, el silencio era peor que el ruido. En el suelo, sobre el serrín que habían tirado por la macana, quedaba un hombre tirado. A veces más de uno. La sangre se mezclaba con el polvo de madera y formaba una monca oscura que había que limpiar rápido. El dugo se acercaba, con la pistola humeando si él había tenido que participar. Miraba al muerto y lo único que pensaba era en el trabajo que le esperaba. Había que llevarlo al cementerio de la colina, donde enterraban a todos los que morían sin nombre. Había que escribir una carta a alguien, si es que tenía familia. Y había que cobrar al que había ganado el pleito los vidrios rotos. Y las balas que habían dado la barra. Porque en el salón, todo era negocio. Hasta la muerte. A otro día, muy temprano, llegaba la diligencia con un barril nuevo de whisky. Las puertas del salón se abrían otra vez. La luz del sol entraba por un momento, pero adentro seguía siendo de noche. Y en la calle, alguien genit solitario miraba las puertas batientes y pensaba en entrar. En tomar algo caliente, en encontrar con quien habla, en probar suerte en las cartas. No sabía, no podía saber, que ahí dentro lo esperaba una noche que tal vez no podría olvidar. O tal vez, una noche de la que no podría salir. La noche había quedado por completo sobre el pueblo. El frío del desierto comenzaba a calar los huesos y los hombres que habían pasado el día trabajando buscaban refugio. El salón era el único lugar que aún tenía luz. Desde afuera, las ventanas sucias dejaban ver siluetas que se movían al ritmo del piano. Pero el vaquero que lavaba mesas sin ver a nadie, ese lugar era como un pedazo de cielo. Pero el cielo, en el Viejo Oeste, a veces resultaba ser todo lo contrario. Cuando un hombre cruzaba las puertas batientes, lo primero que sentía era el calor. No solo el de la estufa de leña que quemaba en la esquina, sino el calor de los cuerpos apretados. Hombres de todas partes reunidos en un mismo espacio. Algunos reían, otros discutían. Muchos solo miraban su vasco como si allí dentro estuviera la respuesta a todos sus problemas. El olor era fuerte, una mezcla de sudor, tabaco barato y whisky derramado sobre la madera. Pero para el recién llegado, eso le significaba algo bonito. Significaba que yo no estaba solo. Detrás de la barra, el cocinero lo observaba con atención. Este hombre conoce su oficio mejor que nadie. Sabía reconocer un cliente peligroso con solo ver cómo caminaba. Sabía cuando un hombre traía dinero y cuando venía solo a calentarse, sin gastar un centavo. El trapo que llevaba siempre en el hombro no era solo para limpiar, era como una silla. Cuando lo dejaba sobre la barra, los demás empleados sabían que había que estar alerta. Algo malo se acercaba. El recién llegado pedía su trago y el cocinero servía rápido. Pero lo que servía merece una historia aparte. Porque en aquellos ecos, tomar whisky era una aventura peligrosa. No había leyes que controlaran lo que vendían. Cada salón hacía su propia mezcla y le ponían el nombre que querían. Lo llamaban whisky de los caballos o agua de pistola. Pero en realidad era alcohol hecho de cualquier cosa, mais podrido, papas viejas,
granos que ni los animals querían comer. Luego le echaban azúcar quemada para que se viera oscuro y un poco de tabaco para que picara. Algunos dugos, los más sinvergüenzas, le ponían unas gotas de laudanum, que era una medicina para dormir, para que los clientes se quedaran tranquilos y no dieran problemas. El hombre bebía sin saber lo que tomaba. Sencha el arda en el peco y eso le gustaba. Pedía otro y otro. Pronto, el mundo comenzaba a dar vueltas. Las preocupaciones se iban. Los recuerdos tristes se perdían en la niebla del alcohol. Pero también se iba la vergüenza y el miedo. Y eso, en un lugar lleno de hombres armados, era un peligro grande. En una mesa chocona, 4 hombres jugaban a las cartas. El que repartía era delgado, de dedos largos y mirada fría. No bebía, solo tomaba agua. Los otros dos vaqueros de campo ya levaban varias copas encima. Sus ojos estaban rollos y les costaba trabajo mantener las cartas derejas. Aun así, seguían jugando, seguían pidiendo. Pero como estaban borrachos, ni cuenta se daban. Pensaban que la próxima mano sería la buena. La medianoche se acercaba y el frío calaba hasta los huesos. Dentro del salón, la estufa de hierro echaba candela y los hombres se apretujaban cerca de ella, como animales buscando calor. Las botellas pasaban de mano en mano y las risas sonaban más fuerte de lo normal. Era esa hora de la noche en que los que habían bebido mucho ya no sabían lo que decían y los que estaban comenzando apenas empezaban a sentir el calor del alcohol en la sangre. En una de las mesas, un hombre de dedos largos repartía las cartas. No era un jugador más, era un tramposo profesional, un artista del engaño contratado por el propio salón para desplumar a los incautos. Sus cartas estaban marcadas con finísimas rayas que solo él sabía leer, un código secreto invisible para los ojos borrachos de sus oponentes. Además, tenía un truco que pocos conocían. Cuando la suerte no le sonreía, simplemente sacaba de su manga una carta mejor, una que había escondido previamente. Lo hacía con una velocidad asombrosa, un movimiento tan rápido y sutil que nadie se daba cuenta. Así llevaba años ganándose la vida, vaciando los bolsillos de los vaqueros y mineros, noche tras noche. Pero esa noche, algo era diferente. Uno de los vaqueros de la mesa, el más joven, estaba ganando y no por poco. No se sabía cómo, pero las cartas le estaban saliendo bien, una tras otra. El hombre de los dedos largos comenzó a sentirse incómodo, una sensación que casi había olvidado. La tensión se le instaló en los hombros. Hizo una señal discreta al cantinero, que dejó de limpiar un vaso y colocó el trapo sobre la barra. Era una señal de peligro. El joven vaquero ganó otra mano, una suma considerable, y soltó una risa fuerte y genuina. Dijo que esa noche era su noche de suerte, que Dios lo estaba mirando. El hombre de los dedos largos forzó una sonrisa y asintió, diciendo que qué bien, que se alegraba por él, pero por dentro una ira fría comenzaba a hervir. En una de esas manos, el vaquero, al celebrar, movió la mesa sin querer y una carta cayó al suelo. Se agachó para recogerla y bajo la luz parpadeante del quinqué vio algo extraño. La carta tenía una pequeña marca en la esquina. Con el corazón latiéndole fuerte, miró disimuladamente las otras cartas que tenía en la mano en la misma marca. Entonces levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los del hombre de los dedos largos. El ambiente cambió en un segundo. El ruido del salón, el piano, las risas, todo pareció apagarse de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Los otros dos vaqueros en la mesa dejaron de reír y miraron a su compañero. El hombre de los dedos largos, sin perder la calma aparente, metió la mano despacio debajo de la mesa, donde sabía que tenía una pistola amarrada con una correa de cuero. El vaquero joven no dijo una palabra, no acusó a nadie. Simplemente se levantó, recogió sus fichas con calma y se dirigió hacia la barra para cobrar. El cantinero lo vio venir y dudó un momento, mirando de reojo al tramposo, pero el vaquero puso las fichas sobre la madera con un golpe seco y esperó. El cantinero, sin más opción, contó el dinero y se lo entregó.
El vaquero lo guardó en el bolsillo de su camisa y salió del salón sin mirar atrás, desapareciendo en la noche. Afuera, la oscuridad era total. No había luna, solo un manto de estrellas heladas. El vaquero caminó rápido hacia donde había dejado su caballo, atado frente a la herrería. Sabía que debía irse de ese pueblo cuanto antes, que no era seguro quedarse. Pero antes de llegar, escuchó pasos detrás de él, pasos pesados sobre la tierra seca. Eran 2 hombres. Uno era el de los dedos largos. El otro, un tipo grandote y silencioso que siempre estaba en la puerta del salón, el músculo del lugar. El vaquero no corrió. Sabía que si corría, le dispararían por la espalda sin pensarlo 2 veces. Prefirió darse la vuelta y mirarlos de frente. El hombre de los dedos largos, con una voz venenosa, dijo que ese dinero no era suyo, que había hecho trampa. El vaquero se rió, una risa corta y amarga. Dijo que el único tramposo allí era él, y que lo sabía. El grandote dio un paso adelante, amenazante. El vaquero puso la mano sobre la empuñadura de su pistola. Los 3 se quedaron quietos, mirándose en medio de la calle vacía y polvorienta. El silencio era tan grande que se podía escuchar el viento moviendo las puertas batientes del salón. A lo lejos, de pronto, una voz grave y cansada salió de la oscuridad. Era el marshal del pueblo, que había escuchado la discusión desde la ventana de su oficina. Dijo que era tarde, que hacía frío y que lo mejor era que cada quien se fuera a dormir a su casa. Añadió que no quería muertos en su calle, que ya había tenido suficientes esa semana. El grandote miró al de los dedos largos, esperando órdenes, pero el tramposo sabía que no podía enfrentarse a la ley. No por ese dinero. Con una mueca de rabia, dio media vuelta y se fue, desapareciendo de nuevo en el salón. El grandote lo siguió como una sombra. El vaquero no esperó más. Se montó en su caballo y galopó fuera del pueblo, perdiéndose en la negrura del desierto, con el dinero apretado contra el pecho. Dentro del salón, la vida seguía como si nada hubiera pasado. El cantinero había vuelto a su puesto, limpiando vasos con la misma expresión indiferente. El pianista, que había parado por un momento, retomó la melodía. Un grupo de hombres recién llegados pedía copas a gritos. Nadie hablaba de lo que había ocurrido afuera. En esos lugares, la gente aprendía rápido que era mejor no meterse en problemas ajenos a cada quien a lo suyo. El muerto que no había ocurrido esa noche ocurriría tal vez la siguiente. Las mujeres del salón seguían trabajando, moviéndose entre las mesas con sonrisas cansadas. Una de ellas, morena y de ojos tristes, se acercó a la mesa donde ahora jugaban otros hombres. Preguntó si querían compañía. Uno de ellos, un viejo con barba blanca y manos curtidas, dijo que sí, que se sentara. Ella pidió una copa y el cantinero, cómplice, le sirvió té frío en lugar de whisky. El viejo hablaba de su rancho, de sus hijas que habían muerto de fiebre, de lo solo que se sentía. Ella escuchaba y asentía, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Era lo único que podía hacer, escuchar y esperar que la noche terminara pronto, porque para ellas la noche era larga y llena de peligros. Los hombres pedían, exigían, a veces se ponían violentos, y ellas tenían que sonreír igual, tenían que aguantar igual. No había otro trabajo, no había otro lugar a donde ir. El salón era su casa y su cárcel al mismo tiempo. Arriba, en los cuartos pequeños y mal ventilados, pasaban otras cosas. Hombres que pagaban por pasar un rato a solas con alguna de ellas. Mujeres que cerraban los ojos y pensaban en otra cosa, en un campo verde, en el rostro de un hijo, mientras afuera el ruido del piano y la risa seguía. Las paredes eran tan delgadas que se colaba el frío del desierto y también los gritos, los sollozos y las promesas falsas. Camas de madera dura donde muchos encontraron un poco de cariño falso por unas monedas. Y otros encontraron la muerte cuando el cuchillo de un marido celoso o un rival despechado aparecía de repente. Mientras todo esto sucedía, el dueño del salón, un hombre gordo y calvo, estaba sentado en su escritorio al fondo, contando el dinero de la noche. Todo cuadraba. Las copas vendidas, las apuestas perdidas por los borrachos, las comisiones de las mujeres. Otro día de trabajo cumplido.
Afuera, en la calle principal, el viento seguía soplando, levantando pequeños remolinos de polvo. El desierto seguía siendo desierto, vasto e indiferente, y el salón seguía siendo ese faro de luz tenue en la oscuridad. Ese lugar donde los hombres solitarios y desesperados iban a olvidar sus penas, y a veces, sin querer, terminaban encontrándose con su propio final. Cuando el amanecer finalmente llegó, tiñendo el cielo de colores pálidos, el pueblo despertó despacio. Las puertas del salón seguían cerradas. Adentro, todo estaba en silencio. Los vasos sucios y pegajosos esperaban sobre la barra. Las sillas con las patas hacia arriba sobre las mesas, el serrín del suelo guardaba las marcas de las botas, los escupitajos y alguna mancha de sangre la noche anterior. Y en el fondo, junto a la puerta trasera, un hombre dormía la borrachera, tirado en el suelo. Nadie lo había molestado, nadie le había robado la cartera vacía. Esa noche, de alguna manera, había tenido suerte, o tal vez no, porque cuando despertara, la resaca sería tan grande que desearía haber muerto. El sol comenzaba a calentar las calles del pueblo. Un nuevo día empezaba, y cuando la noche volviera a caer, las puertas del salón se abrirían de nuevo, y otros hombres, con otras historias, con otras penas, entrarían buscando exactamente lo mismo, en un trago fuerte, una risa fácil, un poco de calor humano, sin saber que allí adentro, entre el humo de los cigarros y las cartas marcadas, los esperaba el lado más oscuro y salvaje del Viejo Oeste. En una mesa del fondo, 3 hombres jugaban al póker. 2 de ellos eran vaqueros jóvenes, recién llegados de un viaje largo, trayendo ganado desde Texas. El tercero era un hombre mayor, con bigote gris y sombrero negro, que llevaba varias horas en el salón. Los jóvenes estaban contentos porque habían cobrado su paga y pensaban que esa noche iban a divertirse. El viejo, en cambio, tenía cara de pocos amigos. Bebía su whisky de un solo trago y cada vez que perdía una mano, apretaba la boca con fuerza. El más joven de los vaqueros, un muchacho de apenas 20 años llamado Tomás, iba ganando. No sabía jugar bien, pero las cartas le estaban saliendo como si tuviera un ángel al lado. El otro vaquero, un hombre callado que se llamaba Pedro, le decía en voz baja que tuviera cuidado, que no confiara. Pero Tomás estaba feliz. Nunca había tenido tanta suerte en su vida. El viejo del bigote gris perdió otra mano y su cara se puso roja. Golpeó la mesa con el puño y los vasos saltaron. El cantinero levantó la cabeza y miró hacia allá, pero no hizo nada. Sabía que en las mesas de juego pasaban esas cosas. Los hombres perdían los estribos cuando perdían dinero. No era la primera vez, ni sería la última. Tomás, en cambio, se rió. No lo hizo con mala intención, solo porque estaba contento y borracho. Dijo algo como la suerte del principiante y siguió riendo. El viejo lo miró con ojos de odio. Metió la mano al bolsillo y sacó unos billetes arrugados. Los puso sobre la mesa y dijo que quería la revancha, que esa mano se la iba a cobrar. Pedro, el vaquero callado, se levantó, dijo que ya era tarde, que era mejor irse a dormir, pero Tomás no quiso. Ann dijo que una mano más no hacía daño. El viejo pidió más whisky y el cantinero trajo la botella entera. Sirvió 3 vasos, aunque Pedro ya no quería tomar. El viejo bebió el suyo rápido y pidió que repartieran. El que repartía era un hombre flaco que siempre estaba en esa mesa. Tenía las uñas largas y sucias y los dedos manchados de nicotina. Nadie sabía su nombre, solo le decían el repartidor. Repartió las cartas con su maña de siempre. Tomás las levantó y vio que tenía una buena mano. Muy buena, casi demasiado buena. Sonrió y dijo que iba con todo. Empujó todo su dinero al centro de la mesa. El viejo del bigote gris lo miró fijo, luego miró sus cartas, luego miró al repartidor. El repartidor movió la cabeza apenas, un movimiento tan pequeño que nadie más lo notó. El viejo dijo voy y empujó su dinero también. Cuando mostraron las cartas, Tomás no lo podía creer. El viejo tenía una mano mejor, mucho mejor, tan mejor que era casi imposible. Tomás se quedó mirando las cartas sin entender. Había perdido todo lo que había ganado esa noche, y también parte de su paga. Pedro lo tomó del brazo y dijo, vámonos ya, pero Tomás
¡No se movía! El viejo del bigote gris sonreía mientras recogía el dinero. El repartidor, con cara de nada, comenzaba a barajar otra vez. Fue entonces cuando Tomás dijo algo que no debía decir. Dijo que ahí había trampa, que esas cartas estaban marcadas. El viejo dejó de sonreír. El repartidor dejó de barajar. En el salón, el ruido pareció bajar un poco. Los que estaban cerca se apartaron despacio, sin hacer ruido, como si quisieran desaparecer. El viejo se levantó. Era más alto de lo que parecía sentado. Se acercó a Tomás y le dijo, con voz baja pero clara, que tuviera cuidado con lo que decía. Tomás, que estaba borracho y dolido, no supo callarse. Dijo que no le daba miedo, que él decía lo que quería. Pedro tiró de su brazo con más fuerza, pero Tomás lo apartó. Entonces, el repartidor habló. Dijo que si había problemas, que los resolvieran afuera. El dueño del salón no quería líos dentro. El viejo asintió y se encaminó a la puerta. Tomás, tambaleándose un poco, lo siguió. Pedro fue detrás, rogando a todos los santos que eso no terminara mal. Afuera, la calle estaba vacía y oscura. El viento helado despejó un poco la cabeza de Tomás. Vio al viejo parado en medio del camino. Esperando, vio su mano cerca del cinturón, donde llevaba un revólver viejo, pero bien cuidado. Tomás también llevaba pistola, pero nunca había disparado a un hombre. Había matado serpientes y coyotes, pero nunca a un hombre. El viejo dijo algo sobre el respeto, sobre no acusar a nadie sin pruebas. Tomás quiso responder, pero las palabras no le salían. El miedo comenzaba a reemplazar al coraje. Pedro se puso entre los dos, con las manos abiertas, diciendo que no había necesidad, que solo era una discusión de borrachos. Pero en el Viejo Oeste, las discusiones de borrachos terminaban mal casi siempre. El viejo dijo que ya era tarde para arreglos. Dijo que Tomás había manchado su nombre y que eso se limpiaba con sangre o con disculpas. Y Tomás, terco como era, no quiso disculparse. Los dos se separaron unos pasos. Pedro se hizo a un lado, sin saber qué hacer. La calle entera parecía contener la respiración. Detrás de las cortinas de las casas, algunas personas miraban sin atreverse a salir. En la puerta del salón se habían asomado varios hombres. El cantinero, el repartidor, algunos clientes. Todos miraban a Jen. El viejo desenfundó primero. Su pistola salió rápida, como si la hubiera sacado 1000 veces antes. Tomás tardó un segundo más. Un segundo que fue demasiado. El disparo del viejo rompió el silencio de la noche. Retumbó entre las casas de madera y se perdió en el desierto. Tomás sintió un golpe en el pecho, como si un caballo le hubiera pateado. Miró hacia abajo y vio la sangre. Luego miró al viejo, que ya guardaba su pistola. Luego miró a Pedro, que corría hacia Eran. Y luego todo se puso oscuro. Pedro alcanzó a Tomás antes de que cayera al suelo. Lo recostó contra la pared de una casa y le presionó la herida con su chaqueta. Pero la sangre salía demasiado rápido. Era mucha, era imparable. Tomás intentó decir algo, pero solo le salió un suspiro raro, como de aire escapándose. Luego sus ojos se quedaron quietos, mirando hacia arriba, hacia un cielo sin estrellas. El viejo del bigote gris ya no estaba. Había montado su caballo y se había ido en la oscuridad, como si nada hubiera pasado. Nadie intentó detenerlo. Nadie dijo nada. En esos pueblos, la ley era una palabra bonita, pero sin mucho significado. El marshal llegaría mañana, preguntaría, tomaría notas y luego guardaría el caso en un cajón. Sin testigos, sin pruebas, sin nada. Pedro se quedó un rato largo junto al cuerpo de su amigo. No lloraba, solo lo miraba. Recordaba cuando salieron juntos de Texas, las noches bajo las estrellas, las charlas sobre volver ricos a casa. Y ahora Tomás estaba muerto en una calle sucia, por unas cartas, por unas copas, por no saber callar a tiempo. El dentro del salón, la música había vuelto a sonar. El piano tocaba la misma canción de siempre. Los hombres bebían la misma botella de siempre. La muerte era parte del negocio. A no menos, nada más. El cocinero limpiaba la barra con su tropa pensando en que mañana tendría que barra el seren. Hay quizzes en contra la sangre de Tomás en los topos del suelo, aunque él no había muerto adentro sino afuera donde ya no era problema del salón.
el repartidor seguía en su mesa, barriendo las cartas marcadas. Pronto llegarían otros hombres con dinero en los bolsillos y ganas de pedirlo. Pronto otro borracho acusaría de trampa. Y otro viejo de bigot gris lo esperaría afuera. La rueda seguía girando. El negocio seguía andando. En el cuarto de arriba, una mujer llamada Rosa había visto todo desde su ventana. Había visto que era Tomás, había visto la sangre, había visto el Viejo Oeste. Conoce es viejo. Había bebido con él algunas veces. Había escuchado sus historias de muertos y borracheras. Sabía que no era la primera vez que mataba. Tampoco sería la última. Rosa se apartó de la ventana y se acostó en su cama dura. Mañana sería otro día, otra noche, otros hombres, otra muerte quizzes. Al amanecer, el cuerpo de Tomás seguía en la calle. Nadie lo había movido. Los perros se acercaban al lado y Pedro los espantaba con piedras. Cuando el sol estuvo bien arriba, liga el marshal. Un hombre gordo y cansado que preguntó lo de siempre. ¿Quién fue? ¿Por qué fue? ¿Tan fue? Pedro contó lo que sabía. Pero no sabía el nombre del viejo ni de dónde venía. El marshal anota en un papel, se rascó la cabeza y dijo que ya vería que hacía. Horas después, enterraron a Tomás en la colina de los muertos sin nombre. Pedro clavó una cruz de madera con un alambre. No puso nombre, porque no sabía escribir bien. Solo puso una T mayúscula, hecha con un clavo caliente. Luego se fue al salón a cobrar lo que quedaba del dinero de Tomás, para mandárselo a su familia. El cantinero le dio unos billetes, no todos, pero algunos. Dijo que lo sentía mucho. Pedro lo miró los ojos y supo que no sentía nada. Esa noche, Pedro se emborrachó solo en una mesa. Nadie se lo acerca. Nadie le habló. El piano sonaba, las risas sonaban, las botellas chocaban. Pedro miraba todo sin ver. Pensaba en volver a Texas, en dejar este pueblo de mierda, en nunca más pisar en Salem. Pero sabía que no sería así. Sabía que la soledad del camino lo traería de vuelta. Que el frío de la noche lo empujaría a buscar calor donde hubiera. Que los lo haría olvidar. Y que algún día, quizás, sería el que cayera en una calle oscura, mirando un cielo sin estrellas. Mientras otros hombres, adentro, siguen bebiendo como si nada. La semana había sido larga y el pueblo estaba más calado de lo normal. Los hombres que trabajaban en el campo no habían vallado todavía porque el río venía crecido. Y había que cuidar el ganado. El salón, sin clientes, era un lugar triste. Las moscas volaban sobre las mesas vacías y el cantinero pasaba el trapo una y otra vez sin ganas. Hasta el piano estaba calado, porque el pianista se había ido a otro pueblo donde pagaban mejor. Pero un miércoles por la tarde, cuando el sol comenzaba a caer, liga una diligencia levantando polvo. De elevadorantes hombres, no eran vaqueros ni buscaban trabajo. Se notaba en la ropa, más limpia que la de la gente del pueblo. Y en la forma de mirar, como si todo lo que veían les pareciera pequeño y sucio. El más alto de los tres llevaba un traje negro y un sombrero igual de negro. Los otros dos eran más jóvenes y caminaban detrás de él, como perros que siguen a su dugo. Los tres se metieron al salón sin dudarlo. El cantinero los vio entrar y supo, con ese instinto que da la experiencia, que esos hombres no eran clientes comunes. El del traje negro se senta en la mayor mesa, la del fondo, y pedía una botella de lo mejor. Los otros dos se quedaron de pie, uno en la puerta y otro cerca de la barra. Mirando, siempre mirando. El cantinero leva la botella y el del traje negro sirvió su copa despacio. Bebía un poco,
Hizo una cara rara y dijo que aquello no era whisky, que era veneno para caballos. El continaro no supo que responder. El del traje negro se rio, pero no era una risa de verdad. Luego preguntó por el dugo. Dijo que quería hablar con el de un negocio. El dugo del salón, un hombre llamado Martínez que había llegado de México y cosechas. Estaba en su oficina contando los pocos ganancias de la semana. Cuando el continaro le dijo que había un tipo raro preguntando por él. Martínez sintió un mal presentimiento, pero no podía esconderse. Era su salón y su responsabilidad. Se ajustó el cinturón donde llevaba su pistola y salió a hablar. El del traje negro lo vio ligar y no se levantó. Solo estaba la mano y dijo que se llamaba Spencer, que venía de Kansas City. Martínez le dio la mano y sintió que era fría y fuerte, como de alguien que no trabajaba con las manos pero sabía usarlas para otras cosas. Spencer le ofreció una copa, pero Martínez dijo que no bebía en el trabajo. Spencer se rió otra vez, esa risa falsa, y dijo que entonces hablaron de negocios. El negocio era simple. Spencer quería comprar el salón, no solo el edificio, sino el negocio completo. La barra, las mesas, las cartas, los batelas y también los contactos. Dijo un precio. Era un precio alto, más de lo que Martínez había pagado por todo. Pero Martínez conocía ese lugar. Lo había construido con sus manos, había dormido en el suelo los primeros meses. Había lidiado con borrachos y pistoleros y había visto morir varios hombres en esa misma madera. El salón era suyo y de nadie más. Dijo que no. Spencer lo miró sin parpadear. Los dos jóvenes que estaban en la puerta y en la barra se movieron un poco, como perros que huelen pelea. Pero Spencer levantó la mano y ellos se quedaron quietos. Dijo que lo pensara, que él estaría en el hotel unos días. Luego se levantó. Dijo unas monedas sobre la mesa por la botella y se fue con sus hombres detrás. Martínez se quedó en medio del salón, sintiendo que algo malo se avecinaba. Esa noche no durmió bien. Soñó con hombres de traje negro, que le quitaban todo. Al día siguiente empezaron los problemas. Un grupo de vaqueros que siempre iban al salón estaban bebiendo tranquilos cuando uno de ellos sintió un golpe en la espalda. Era el joven que estaba en la puerta, el que acompañaba a Spencer. Dijo que esa mesa era para otros, que se fueron. El vaquero, que no era de peleas, dijo que ellos siempre se sentaban allí. El joven no respondió con palabras, respondió con el pupo. En un segundo, el vaquero estaba en el suelo con la nariz sangrando. Sus amigos lo levantaron y se fueron. No querían problemas con gente que no conocen. Esa misma tarde, otra de los hombres de Spencer fue a hablar con los mujeres que trabajaban en el salón. Les dijo que a partir de ahora, ellos trabajarían para otro jefe. Que Spencer iba a ser el nuevo dugo y que las condiciones cambiarían. Las mujeres se asustaron. Rosa, la misma que había visto morir últimas semanas atrás, preguntó qué pasaría con Martínez. El hombre se rió y dijo que Martínez ya no era problema. Martínez se enteró de todo. Supo que Spencer andaba hablando con la gente, ofreciendo trabajo, amenazando a los clientes, preparando el terreno. Supo también que Spencer había ido a hablar con el marshal y que el marshal, es hombre gordo y cansado, había dicho que no podía hacer nada si no había delito. Spencer no había matado a nadie, no había robado nada. Solo hablaba. Y hablar no era delito. La noche del viernes, el salón estaba lleno. Los vaqueros habían bajado del campo porque era fin de semana y querían gastar su paga. Pero el ambiente no era el de siempre. La gente hablaba bajito.
miraba para todos lados, bebia rapido. En una mesa del centro. Spencer y sus dos hombres jugaban a los cartas con unos clients. Nadie quería sentarse con ellos, pero Spencer invitaba y los hombres, por miedo, aceptaban. Perdían, claro. Siempre perdían. Martínez estaba detrás de la barra, mirando. Veía como Spencer saludaba a los clients como si yo fuera el dugo. Veía como sus hombres se pasaban por todo el salón, tocando las cosas, midiendo, calculando. Veía como la gente lo miraba él, Martínez, con lástima. Como si yo fuera un muerto caminando. Cerca de la medianoche, Spencer se levantó y se acerca a la barra. Pidió otra botella y cuando Martínez se la dio, Spencer no solta el vidrio. Los dos hombres tiraron de la botella, cada uno de un lado, mirándose a los ojos. Spencer dijo que era una lástima, que él había hecho una oferta justa y que Martínez la había rechazado. Dijo que ahora las cosas iban a ser diferentes, que el precio iba a bajar, que tal vez Martínez terminaría dando el salón gratis, solo por salvar la vida. Martínez sintió un calor en la sangre. Quiso sacar la pistola, quiso acabar con todo ahí mismo. Pero era un hombre inteligente. Sabía que si sacaba el arma, los dos jóvenes que estaban detrás le dispararían antes de que pudiera apretar el gatillo. Así que solta la botella. Spencer sonrió, esa sonrisa falsa, y se la llevó su mesa. Esa noche, Martínez no durmió. Se sentó en su oficina con la pistola en la mano, esperando que entren a matarlo. Pero nadie entró. Al amanecer, cuando la luz comenzó a calarse por la ventana suya, tomó una decisión. No iba a esperar a que Spencer lo quitara todo. Iba a pelear, pero no con balas, porque en eso Spencer tenía ventaja. Iba a pelear con cabeza. Salía del salón y fue a buscar a los vaqueros que siempre iban a beber. Los encontró en el corral, preparando los caballos. Les habló claro. Les dijo que Spencer quería quedarse con el salón, que si lo lograba, el pueblo salonario de gente como él, gente que venía de fuera a quitar lo que no era suyo. Les dijo que si Spencer ganaba, ellos tampoco estarían seguros, que pronto quería las tierras, los pozos, las mujas, los vaqueros escucharan. Algunos dijeron que no era su problema. Otros, los más viejos, recordaron otras veces que habían llegado for astros a Cueramanda. Y esos recordaron que la única forma de pararlos era juntos. Esa tarde, cuando Spencer y sus hombres entraron al salón, se encontraron con algo que no esperaban. El lugar estaba lleno de vaqueros. No estaban bebiendo, solo estaban allí, sentados, mirando. Martínez estaba detrás de la barra, con las manos apoyadas en la madera. Spencer sonrió y dijo que bonita reunión, que parecha fiesta. Pero nadie le devolvía la sonrisa. Uno de los vaqueros, un hombre grande con cicatrices en la cara, se levantó y se puso frente a Spencer. Dijo que en este pueblo no querían forastros que vinieran a mandar. Dijo que Martínez era de ellos, que el salón era de ellos, y que si Spencer quería problemas, los iba a tener. Los otros vaqueros se levantaron también. Más de 20 hombres, todos armados, todos mirando fijo. Los dos jóvenes que acompañaban a Spencer pusieron manos a sus pistolas, pero Spencer los detuvo. Mira los vaqueros uno por uno, como guardando sus caras en la memoria. Luego mira a Martínez, que seguía detrás de la barra sin decir palabra. Finalmente, solta una risa. Pero esta vez no sona falsa, sona nerviosa. Dijo que todo había sido un malentendido. Que él solo venía a hacer negocios, que si no querían, no insistía. Dio media vuelta y camino hacia la puerta. Sus hombres lo siguieron, mirando hacia atrás.
con los menos cerca de los pistoleros. Cuando llegaron a la calle, Spencer monta en su caballo y se alea sin mirar atrás. Esa misma noche, los tres se fueron del pueblo en la diligencia. Nadie los volvió a ver. Esa noche, el salón fue una fiesta de verdad. El piano sona hasta tarde. El whisky corrió como agua y los vaqueros cantaron canciones viejas. Martínez abrazó cada uno, les dio los gracias, les dijo que siempre serían bienvenidos. Los mujeres bailaron con los hombres y por unas horas, todos fueron felices. Rosa, la mujer de la ventana, mira desde arriba. Vio a los hombres reír. Vio a Martínez servir copas. Vio la luz del salón brillar en la oscuridad del pueblo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que este lugar no era solo una trampa. Sintió que a veces, cuando la gente se une, las cosas pueden cambiar. Se acostó en su cama y durmió tranquila, sin pesadillas. Al otro día, el pueblo amaneció tranquilo. El sol calentaba el polvo de los calles. El salón estaba cerrado, pero no parecía triste. Parecía descansado. Adentro, Martínez barría el suelo y pensaba en la noche anterior. Sabía que Spencer podía volver. O venir otro como él. Sabía que el peligro siempre estaría cerca. Pero también sabía que no estaba solo. Que los hombres del pueblo, los vaqueros, la gente común, estaban con él. Y eso, en el Viejo Oeste, valía más que todo el oro del mundo. El tiempo pasa y el pueblo siguió con su vida de siempre. Las estaciones cambiaban. El polvo seguía cubriendo los calles y el salón seguía siendo el mismo lugar de siempre. Martínez seguía detrás de la barra. Los mujeres seguían sentados con los clientes y las cartas seguían marcadas. Pero algo había cambiado en el ambiente. La gente se sentía más unida, más dura de lo suyo. La amenaza de Spencer había dado una once. Juntos podían contra cualquiera, que viniera de fuera. Pero los problemas de fuera no eran los únicos. Dentro del pueblo también había hombres con malas intenciones. Hombres que llevaban ecos viviendo allí, que conocían a todos, pero que igual rebaban. Pegaban y mataban cuando les convenía. Porque en el Viejo Oeste, el peligro no siempre llegaba forastero. A veces estaba sentado en la mesa de al lado, tomando whisky como si nada. Uno de esos hombres se llamaba Joaquín. Era mexicano, como Martínez, pero de otro lado, de un lugar llamado Sonora. Había llegado a cosechas huyendo de problemas con la ley y se había cuidado. Trabajaba de vez en cuando en los ranchos, pero su verdadero negocio era otro. Le gustaba jugar a las cartas y le gustaba ganar. Y si no ganaba, le gustaba pelear. Tenía fama de matón, de esos que buscan pleito cuando toman de más. Joaquín iba al salón casi todas las noches. Se sentaba en la misma mesa, cerca de la puerta, y pedía su botella. Bebía solo, sin hablar con nadie, mirando a los demás como si fueran bicos raros. A veces se quedaba hasta el chair. Cuando Martínez tenía que pedir que se fuera. Y Joaquín se iba, pero siempre con una mirada que decía que no olvidaba. Una noche de sábado, el salón estaba más lleno que nunca. Había venido un grupo de vaqueros de un rancho lejano, con dinero fresco y ganas de divertirse. También había llegado un vendedor de caballos que venía de Santa Fe, un hombre gordo y simpático que invitaba copas a todos. Los mujeres andaban de mesa en mesa riendo, cobrando comisiones. Hasta el piano sonaba más alegre que otras noches. Joaquín estaba en su mesa, como siempre, bebía su whisky y miraba. Pero esa noche miraba más que otras veces. Miraba el vendedor de caballos, que tenía una bolsa de cuero llena de monedas de oro.
Los sacaba para pagar los copas y los monedas brillaban con la luz de los lamparas. Joaquín los miraba y se relamía los labios, como para cuvican. Pasada la medianoche, el vendedor de caballos se levantó para ir al barrio que estaba en la parte de atrás. Deja la bolsa en la mesa, cuidada por uno de los vaqueros que bebían con él. Joaquín se levantó despacio y camino hacia ala. Dijo que iba al barrio también. Cuando pasó cerca de la mesa, su mano se movía rápida, como culebra. La bolsa desapareció. El vaquero que la cuidaba estaba distraído, mirando una de las mujeres, y no vio nada. Joaquín siguió de largo, pasó de largo el barrio y se encaminó a la puerta trasera. Pero alguien lo había visto. Rosa, la mujer de la ventana, estaba en ese momento sirviendo una copa a un cliente y su mirada se cruzó con la de Joaquín justo cuando él guardaba algo debajo de la chaqueta. Vio como se iba por la puerta de atrás y supo que algo andaba mal. Cuando el vendedor volvió del barrio, fue por su bolsa y no la encontró. Primero pensó que los vaqueros le hacían una broma, pero ellos ya eran que no. El vendedor se puso pálido. Este dinero era de la venta de una moneda completa, era todo lo que tenía. Empezó a gritar, pedir ayuda. El salón se quedó en silencio. Martínez salía de detrás de la barra. Preguntó qué pasaba y cuando supo, su cara se puso seria. Un robo en su salón era un problema grande. La gente dejaría de venir si pensaba que no había seguridad. Preguntó quién había pasado cerca de la mesa. Los vaqueros recordaron a Joaquín, que había ido al barrio y no había vuelto. Alguien fue a buscar y el barrio estaba vacío. Rosa se acerca a Martínez y le dijo lo que había visto. Martínez la escuchó y asintió. Sabía que Joaquín era capaz de eso y más, pero probarlo era otra cosa. Sin pruebas, Joaquín negaría todo y quizás hasta se pondría violento. El vendedor de caballos loraba en una esquina, pidiendo que alguien hiciera algo. Los vaqueros, los mismos que bebían con él, ofrecieron ir a buscar a Joaquín. Martínez los colmó. Dijo que si iban como manada, Joaquín se escondería o pelearía y habría muertos. Dijo que él lo haría de otra forma. Les pidió que se quedaran allí, que siguieran bebiendo, que no dijeran nada. Él iba a hablar con Joaquín. Salió por la puerta trasera. La misma que había usado Joaquín. Afuera, la noche estaba oscura y fría. Martínez conocía bien los caminos, sabía dónde vivía Joaquín. En una choza de adobe cerca del arroyo. Camino despacio, con la mano en la pistola, escuchando los ruidos de la noche. Liga la choza y vio los adentro. Llama a la puerta. Joaquín abrió con una sonrisa falsa. Dijo que pasara, que lo esperaba. Martínez entró y vio la bolsa de cuero sobre la mesa, abierta, con las monedas de oro brillando. Joaquín no había intentado esconderlas. Estaba tan seguro de que nadie podía hacer nada que ni siquiera se molestó en taparlas. Martínez le dijo que sabía lo del robo, que el vendedor estaba desesperado, que la gente del pueblo no iba a permitir eso. Joaquín se rió. Dijo que el vendedor era un tonto por levar tanto dinero en salón. Dijo que el que roba no es tan malo como el que se descuida. Y dijo que el dinero era suyo ahora, que si alguien quería quitárselo, tendría que matarlo. Martínez lo miró. No era un hombre violento, pero tampoco era tonta. Sabía que si dejaba que Joaquín se saliera con la suya, el respeto que había ganado con lo dispensa se perdería. La gente volvería tener miedo, pero esta vez de los de dentro, no de los de fuera. Respirando y dijo que le daba una oportunidad.
Q devolviera el dinero y todo quedaría allí, como si nada. Q el mismo hablaría con el vendedor para que no fuera a la ley. Joaquín se levantó de la silla y se puso frente a Martínez. Era más joven, más fuerte, y lo sabía. Dijo que no devolvía nada. Dijo que si Martínez quería problemas, los iba a tener. Y puso la mano en su cuchillo, y que siempre llevaba en el cinto. Martínez no se movió. Sabía que si sacaba la pistola, Joaquín le clavaría el cuchillo antes. Así que hizo otra cosa. Habló. Le recordó que no estaba solo, que afuera había vaqueros esperando, que si él no volvía, ellos vendrían. Le recordó lo que había pasado con Spencer, como el pueblo entero se había unido. Le dijo que podía quedarse con dinero, pero que después tendría que irse, porque nadie lo aceptaría más. Joaquín dudó. No era tonto. Sabía que Martínez no mentia. Los vaqueros no lo querían. Las mujeres le tenían miedo, hasta los dugos de las tiendas le vendían con desconfianza. Si se quedaba con el dinero, tendría que vivir escondido. Riendo siempre. Y aunque le gustaba pelo, no le gustaba vivir con miedo. Pasaron unos segundos largos, de esos que parecen horas. Luego Joaquín solta el cuchillo y se senta. Dijo que Martínez tenía razón, que no valía la pena. Agarró la bolsa y se la tiró. Dijo que se la llevara. Que ya encontraría otro modo de ganarse la vida. Martínez tomó la bolsa y se fue sin decir nada. Cuando llegó la puerta, Joaquín dijo algo, que no lo hiciera por el vendedor. Que lo hiciera por respeto. Martínez asintió y salió. Cuando volvió al salón, el vendedor casi lloró de alegría. Quería darle una recompensa, pero Martínez no aceptó. Dijo que en su salón no se robaba, que esa era la regla. Los vaqueros lo felicitaron, las mujeres lo miraron con orgullo. Rosa, desde su mesa, sonrió. Esa noche, Joaquín se fue del pueblo. Nadie lo vio salir, pero al día siguiente su choza estaba vacía. Algunos dijeron que se había ido para el norte, otros que para el sur. Lo cierto es que nunca volvió. El pueblo respiraba más tranquilo. El vendedor de caballos se quedó unos días más, gastando su dinero en el salón, invitando copas, contando la historia de cómo Martínez le había devuelto la bolsa. La gente lo escuchaba y miraba a Martínez con otros ojos. Ya no era solo el dugo del salón, era una especie de autoridad, de hombre que resolvía problemas sin necesidad de balas. Martínez, por su parte, seguía en su lugar detrás de la barra. Pasaba el trapo, servía copas, saludaba a los clientes. Pero por dentro sentía algo diferente. Sentía que el salón era más que un negocio. Era un pedazo del pueblo, un lugar donde la gente podía estar tranquila. Y eso valía más que todo el whisky del mundo. Las mujeres del salón también notaron el cambio. Los clientes los trataban mejor, había menos peleas, menos gritos. Rosa, la que todo veía desde su ventana, pensaba que tal vez el Viejo Oeste estaba cambiando. Tal vez la gente estaba aprendiendo a vivir sin matarse. Tal vez los salones podían ser lugares de verdad, no trampas mortales. Pero también sabía que el peligro nunca se iba del todo. Que siempre habría un borracho buscando pleito, un tramposo con cartas marcadas, un forastero con malas intentions. Sabía que la paz era frágil, como el vidrio de los botellas. Pero mientras hubiera gente como Martínez, gente dispuesta a hacer las cosas bien, valía la pena quedarse. El tiempo siguió pasando. Llegaron más clientes, más noches, más historias. El salón seguía, siendo el mismo, pero también era diferente. Seguía habiendo whisky barato y cartas marcadas. Pero también había respeto.
Seguia habiendo muchas que vendían compañía, pero también había protección. Seguia habiendo muertos en la colina sin nombre, pero cada vez menos. Y cuando alguien preguntaba cómo era posible que East Salem fuera diferente a los otros, los viejos del pueblo contaban la historia de Spencer y la historia de Joaquín. Contaban como Martínez había enfrentado a los dos sin disparar en tiro. Y los jóvenes escuchaban y aprendían. Porque en el Viejo Oeste, aprender a vivir era más difícil que aprender a matar. Y Martínez, sin quererlo, se había convertido en maestro de eso. Una noche, ya muy tarde, cuando el último cliente se había ido y los muchos subían a sus cuartos, Martínez se sentó solo en una mesa. Puso una botella de whisky, es bueno que guardaba para ocasiones especiales, y sirvió una copa. Mire su alrededor, los sillas vacías, el piano calado, la barra reluciente. Recuerdo el día que liga es pueblo sin nada, con miedo. Recuerdo cómo construyó es lugar tabla por tabla. Recuerdo a los que se habían ido y a los que se habían quedado, bebía su copa despacio, saboreándola. No era el whisky de trementina que servía a los clientes. Era whisky de verdad, suave, que calentaba el pecho sin quema. Pensé que tal vez, algún día, podría vender whisky hacia todos, pero sabía que no. El negocio era el negocio. El whisky barato traía barachos, los borrachos traían peleas. Los peleas traían problemas. Y los problemas, bien manejados, traían respeto. Apaga las lámparas una por una. La oscuridad fue cubriendo el salón, cuando solo quedaba la luz de la luna entrando por la ventana. Martínez solía y cerrar la puerta con llave. Afuera, el pueblo dormía. El viento movía las puertas batientes, que chirriaban suavemente. Martínez los miró y sonrió. Macanas se abrirían de nuevo. Y él estaría ahí, detrás de la barra, esperando. Porque en el Viejo Oeste, los salones eran muchas cosas. Eran trampas, eran refugios, eran negocios, eran hogares. Pero sobre todo, eran lugares donde la vida pasaba. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Con sus muertos y sus vivos. Con sus borrachos y sus hombres serios. Y mientras hubiera un hombre dispuesto a servir una copa. Mientras hubiera una mujer dispuesta a escacar. Mientras hubiera un vaquero dispuesto a contar sus penas. El salón seguiría siendo el corazón del pueblo. Es corazón que late en la oscuridad que nunca se apaga del todo que espera siempre la próxima noche. La próxima historia, el próximo hombre que cruza las puertas buscando algo que tal vez ni él mismo sabe que es.